Buenos días, queridos padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, expertos invitados y comunidad. Para mí, como directora del Departamento de Innovación, Desarrollo e Investigación del Gimnasio Bilingüe Campestre Curie, es un honor dar a ustedes la bienvenida al tercer Foro Interinstitucional de Investigación. Problemas mundiales, soluciones mundiales hacia la sostenibilidad, dignidad e igualdad en un planeta sano. Importante evento que nos convoca cada 2 años. Este encuentro surge dentro del marco del proyecto de formación de cultura científica del gimnasio, institución educativa que por 18 años se ha dedicado a fomentar en los estudiantes el gusto por el conocimiento y la investigación. Además de estar comprometida con el desarrollo de competencias del siglo XXI y fomentar vocaciones científicas en sus estudiantes, con el firme propósito de contribuir a mejorar los indicadores de ciencia y tecnología en nuestro país. Reconocemos que si bien ha sido la universidad a quien se le ha encomendado la formación de investigadores, los colegios jugamos un papel determinante en avivar la curiosidad de los niños y jóvenes, en proveerles experiencias significativas que los involucren en el mundo de los científicos, en desarrollar su pensamiento crítico y ampliar su conocimiento con relación al impacto de la ciencia y la tecnología en su vida, para facilitar así la educación superior y, por supuesto, su inmersión en la sociedad del conocimiento. Este año hemos seleccionado 3 temas desafiantes sobre los que, como nunca en la historia de la humanidad, debemos reflexionar, porque lo que está en riesgo no es el planeta Tierra, sino la sobrevivencia de nosotros en el planeta. Es necesario que hoy hagamos un llamado a la sociedad e involucremos a niños y jóvenes, ya que, como lo dijo Emmanuel Macron, presidente de Francia, no estamos haciendo lo suficiente. Incluso cuando somos conscientes de lo que sucede, no estamos reaccionando lo suficientemente rápido y tampoco estamos teniendo un compromiso suficiente con las respuestas. Así que hay que tomar nota y escuchar. Ningún responsable político puede hacer oídos sordos a esta exigencia mundial. La primera problemática que abordaremos en este foro es el cambio climático, teniendo en cuenta que la emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que nosotros podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros, como lo dijo Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Es justo que los procesos de formación, ciencia e investigación entre colegio, universidad, sector público y privado centren su atención en esto. Para este espacio contamos con la participación de importantes exponentes, como lo es el doctor Curie, director regional de Medio Ambiente y Acción Climática de la Fundación Asia. También nos acompañará la doctora Juliette Prieto, docente titular de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Y para terminar esta franja, nos acompañará Francisco Veda, activista ambiental de 12 años, asignado como asesor infantil del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. La segunda problemática que discutiremos es la seguridad alimentaria, eje fundamental para el desarrollo sostenible. Aún más si tenemos en cuenta que para el año 2020 padecieron hambre entre 720 a 811 millones de personas en el mundo. Cifras que son alarmantes, pues significan que en promedio sufrieron hambre unos 118 millones de personas más que en el 2019. Aunque la prevalencia mundial de la seguridad alimentaria, moderada o grave, lleva creciendo lentamente desde 2014, el aumento estimado en 2020 equivalió a la suma de los últimos 5 años. Esto no solo es preocupante por las cifras, sino que al igual que el aire y el agua, los alimentos son fundamentales para la vida misma. Son una fuente de placer, una expresión cultural y una forma de arte que reúnen a las familias, amigos y comunidad entera. Parte esencial de lo que significa ser humano. Por estas razones, los alimentos insalubres no deberían ser aceptados, ya que convierten lo que debería ser una fuente de alimento y disfrute en una fuente de enfermedad y muerte. Estos alimentos insalubres provocan cientos de miles de muertes cada año.
Sin embargo, la inocuidad de los alimentos no ha recibido la atención política y pública que merece. Ustedes se han preguntado cuántas personas tienen que ir a consultar al médico por diarrea. Muy pocas lo hacen según la Organización Mundial de la Salud. Y si lo hacen, las probabilidades de que esta diarrea la relacionen con la contaminación de un alimento es poco. No hay seguridad frente a esto, precisamente por la falta de atención a este tema. Actualmente sabemos que las enfermedades de transmisión alimentaria por productos químicos, virus, bacterias y parásitos matan a cientos de miles de personas, siendo los más afectados los niños menores de 5 años. Lo que hace que esta problemática no solo tenga una solución local, sino que deba ser abordada a nivel mundial, ya que los alimentos y las cadenas de suministro son ahora industrias globales masivas. Todo esto significa que la inocuidad alimentaria es un asunto que nos concierne a todos y que va más allá de la lucha contra el hambre y la promoción de la salud. En este escenario nos acompañará la doctora Guadalupe Valdés, embajadora de Hambre Cero de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. También nos acompañará la doctora Zulma Fonseca, directora de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el docente Edwin Gómez, docente titular de Biología Aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada. En el último tema del día abordaremos la desigualdad y la pobreza, tema de particular interés que desencadena aspectos claves para atender a las otras dos problemáticas mencionadas anteriormente. Aquí queremos llamar la atención frente a la difícil situación que vivieron unos 736 millones de personas que en 2019 vivían con menos de $1 diario, cifra que se incrementó significativamente como resultado de la pandemia. Las consecuencias de esta coyuntura global amenazan con empujar a más de 700 millones de personas a la pobreza extrema, lo que llevaría a que 1 de cada 5 niños viva en pobreza extrema y por esta desigualdad vivan con efectos que los acompañarán toda su vida. Con todo esto, es necesario considerar que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. Estas situaciones deben ser de interés común, especialmente si tenemos en cuenta que para el 2021 el total nacional de pobreza monetaria en nuestro país fue del 39,3% y la pobreza monetaria extrema fue del 12,2%. Actualmente, alrededor del 10% de la población mundial vive en pobreza extrema y tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas como la salud, la educación, el acceso al agua y el saneamiento. Hoy en día, hay unas 122 mujeres entre los 25 y 34 años que viven en la pobreza por cada 100 hombres del mismo rango de edad. Y más de 160 millones de niños corren el riesgo de seguir viviendo en pobreza extrema para el año 2030. La imposibilidad de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible relacionado con esta problemática no nos detiene. Y es por eso que para dialogar sobre este tema, escucharemos al doctor Rubén Garrido, director del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, España, y al doctor Orlando de Jesús Zuluaga, director del Banco de las Oportunidades de Medellín, Colombia. A partir de todo lo expuesto, cierro mi intervención invitándolos a 3 cosas. En primer lugar, aprendamos de nuestros errores. Utilicemos este foro para compartir experiencias, comprender problemas e identificar soluciones. Cada problemática es una oportunidad para velar que no se repita, si tenemos la oportunidad de decidir o intervenir sobre ella. En segundo lugar, construyamos puentes. Este foro es una oportunidad para crear redes sólidas dentro de los países y entre ellos, así como entre los sectores de educación, ciencia e investigación y entre ellos. Por último, innovemos en materia de formación, investigación, inversión y pensamiento.
El mundo necesita una generación con pensamiento crítico y capacidad de dar solución a estas problemáticas de manera sostenible. Este foro es una oportunidad para sentar las bases en este aspecto, razón por la cual me permito expresar en nombre de toda la comunidad educativa del Gimnasio Bilingüe Campestre Curie nuestra gratitud y regocijo por la participación de nuestros conferencistas, quienes respondieron de manera inmediata a nuestra invitación a pesar de sus múltiples compromisos. Sabemos que comprenden la importancia de llegar a niños y jóvenes en estos espacios académicos. Querida comunidad, los invitamos a disfrutar de una jornada llena de conocimiento. Los invito a aprender, construir, solucionar e innovar. Bienvenidos. El Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie es una institución educativa ubicada en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, Colombia. Aquí ofrecemos educación inclusiva a niños y jóvenes de la sabana de Bogotá de todos los estratos socioeconómicos. En el gimnasio buscamos fomentar una cultura científica caracterizada por la toma de decisiones informada, incentivando la curiosidad, creatividad, el trabajo colaborativo y las vocaciones de los estudiantes, con el desarrollo de las habilidades que requieren para enfrentarse a un mundo cada vez más cambiante y exigente, y así contribuir al avance científico y tecnológico del país. Hoy el gimnasio está feliz de darles la bienvenida a nuestro tercer foro de investigación, Problemas mundiales, soluciones mundiales, hacia la sostenibilidad, dignidad e igualdad en un planeta sano. ¡Bienvenidos! ¿Sabías que en Colombia se invierte menos del 1% del PIB en investigación y desarrollo, cuando en promedio en los países de la OCDE se invierte el 2,5%? En ciencia, la formación doctoral permite investigación del más alto nivel. Sin embargo, durante el 2018 en Colombia se graduaron cerca de 800 doctores, a comparación con Estados Unidos, que por cierto es uno de los países con más alto número de investigadores. En este se registraron alrededor de 55.000 el mismo año. ¿Sabías que los investigadores de nuestro país han realizado alrededor de 160.000 publicaciones de nuevo conocimiento hasta el año 2019? ¿Y tú, conoces alguna de estas? Porque queremos cambiar estas cifras y cuando grande quiero estudiar nanotecnología, ciencias de la computación, astronomía y astrofísica. Por eso nuestra formación es en el Gbcmc. Para que nuestros niños sean competitivos en mercados globales, desde la agroindustria hasta la moda, se requiere innovación. Es importante incentivar la ciencia en niños y jóvenes debido a que futuras problemáticas en Colombia serán resueltas gracias a la ciencia. Estas problemáticas son cambio climático, desplazamiento laboral por la inteligencia artificial e incluso futuras pandemias. Muchos empleos actuales y empleos del futuro requieren el desarrollo de habilidades específicas como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la búsqueda de información científica y el trabajo colaborativo. Estas habilidades y más las desarrollamos en el Gbcmc a partir de proyectos como el proyecto de STEM. El proyecto de formación de cultura científica tiene como objetivo estimular el gusto por el conocimiento y la investigación, desarrollar habilidades investigativas, promover las vocaciones científicas y en general desarrollar una cultura científica en nuestra comunidad caracterizada por la toma de decisiones informada y el uso del conocimiento científico. Para esto trabajamos desde diferentes frentes o ejes, siendo la clase de pequeños científicos uno de ellos. En la clase de pequeños científicos se puede desarrollar experimentos y entender fenómenos naturales. El segundo eje del proyecto de formación de cultura científica son los proyectos de expertos. Se desarrollan desde grado prekinder hasta grado noveno y lo que buscan es que los niños planteen interrogantes donde a través de la ciencia, las artes, la literatura, a través de las salidas pedagógicas y las charlas de expertos, los niños y las niñas puedan dar respuesta a estos importantes interrogantes. Amelia, ¿cómo se llama nuestro proyecto? Mi papilio. Mi papilio. ¿Cuál es el ODS que estamos trabajando? El 15. ¿Y cómo se llama? Ecosistemas terrestres. Perfecto. ¿Cómo se llama nuestra mariposa, Martín? Papilio anchiciales o conocida cometa negra manchas de ronía. Perfecto. Amelia, ¿por qué es importante la mariposa papilio? Porque ella poliniza y nos da frutos. Frutas y verduras. Muy bien.
Mi proyecto de expertos trata de una caracterización de que podemos encontrar en el humedal meandro del Sait. Para esto recibimos la visita del doctor de la Universidad Nacional, Luis Montenegro, el cual nos explicó cuáles son los tipos de microalgas más frecuentes de encontrar no solo en Colombia, sino también en todo el mundo. También nos habló del potencial energético y alimenticio que trae este tipo de microorganismos. Lo más interesante de este proyecto, sin duda, es analizar y estudiar cómo es que esta especie se comporta en varios ambientes. El proyecto de expertos de mi curso este año es Aroma Kids y me gusta porque presenta una problemática ambiental real. ¿Sabías que las bolsitas de las aromáticas contaminan mucho porque están hechas de pasta de madera gris y para darles su color característico las sumergen en cloro y para hacerlas más resistentes usan nylon y tereftalato de polietileno. El tercer eje del proyecto de formación de cultura científica corresponde a la cátedra. En esta asignatura podemos potenciar habilidades, desarrollar proyectos que nos ayuden a solucionar problemáticas de la vida real en un contexto determinado. Todo esto guiado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los aspectos que más destaco de la cátedra de investigación es que esta nos apoya y nos enseña de forma adecuada cómo realizar nuestros proyectos desde temprana edad. Asimismo fomenta este amor por la investigación que pues se ve presente en todos los estudiantes del colegio. El cuarto eje comprende el desarrollo de proyectos en el Centro de Investigación Lucía de Ortúa, en el cual se realizan trabajos asociados a biotecnología. En el laboratorio de biotecnología tenemos otra línea de investigación que es la producción de hongos comestibles a partir de residuos agroindustriales. Pero vamos a evaluar cómo nos va utilizando un sustrato diferente, que son los desechos escolares como el cartón y el papel. Este hongo es el tercer hongo más con más consumo en el planeta después de los champiñones y del shiitake. Sin embargo, en nuestro país la cultura para su consumo es baja. Es algo importante resaltar que este hongo tiene en peso seco un 32% de proteína efectiva, que es lo que está faltando precisamente en el mundo, una buena alimentación donde ésta tenga los requerimientos necesarios en cuanto a la proteína. Si logramos que este hongo se produzca a través del papel y del cartón como residuo agroindustrial, el laboratorio de biotecnología de nuestro colegio estaría saliendo al encuentro a uno de los problemas grandes que tiene el planeta y es la falta de alimentos. Bueno, en este laboratorio tenemos la línea de acuaponía, cuyo principal objetivo es identificar aquellas bacterias beneficiosas para la transformación de nutrientes provenientes de un tanque de peces para el crecimiento de plantas como hortalizas. Está relacionado con la seguridad alimentaria, ya que la producción de todos los peces y las plantas se hace de una forma limpia y sostenible, ya que no se usan agroquímicos ni pesticidas. Otra de las líneas de investigación con las que trabajamos en el laboratorio del gimnasio es la de productos naturales vegetales. En esta línea buscamos investigar diferentes plantas de nuestra biodiversidad y de esta manera encontrar herramientas para combatir el cambio climático y elaborar productos alimentarios libres de pesticidas. El quinto eje de trabajo de investigación es la modalidad tesis. Con este eje pretendemos dar solución a problemas reales y estimular el gusto por el conocimiento. Pero sobre todo lo que buscamos con estas investigaciones es que nuestros estudiantes tengan una continuidad en semilleros y otros escenarios para así contribuir a la ciencia de nuestro país. Bueno, nuestra tesis consiste en evaluar si el papel archivo sirve como un buen sustrato para el cultivo de los hongos comestibles Pleurotus pulmonarius y también analizar si son comestibles a partir de un análisis bromatológico, ya que el papel trae ciertos tintes. Tuve la oportunidad de divulgación científica. En este caso fue Expociencia, en donde presentamos proyectos de investigación y de tesis. Me parece fundamental la actividad que realiza el colegio al mejorar y aumentar la cultura científica.
Para el Gbcmc, la realización de este tercer foro interinstitucional de investigación, problemas mundiales, soluciones mundiales, representa una oportunidad de materializar nuestro proyecto institucional, consolidando una cultura científica en nuestra comunidad y favoreciendo la formación de futuros premios Nobel que aportarán a nuestro país y al mundo. Los invitamos a seguir conectados a este foro y a todos los eventos que tenemos preparados para ustedes. Bienvenidos. Ok, muy buenos días para todos. Bienvenidos entonces al tercer foro interinstitucional de investigación. Problemas mundiales, soluciones mundiales hacia la sostenibilidad, dignidad e igualdad en un planeta sano. Welcome to the third Interinstitutional of Research Forum, World Problems, World Solutions towards Sustainability, Dignity and Equality on a Healthy Planet. A continuación, me voy a permitir con ustedes leer el cronograma que tenemos establecido para este tercer foro, que pues muy bien lo han dicho, está dividido en 3 ejes. Un primer eje, que es el eje de cambio climático, arrancará con la conferencia asignada al Dr. Kim, titulada Cambio Climático, Contexto Global. Él es director regional de Medio Ambiente y Acción Climática de Asia Foundation's Environment Programs, que arrancará de 8 de la mañana a 8:40. Posteriormente seguiremos con aprovechamiento de residuos agroindustriales como un acercamiento a la economía circular por la doctora Julieta Angélica Prieto de la Universidad Javeriana. Seguidamente estaremos con Pregúntale a Francisco, ¿qué es el cambio climático? Él es asesor infantil del Comité de Derechos de Naciones Unidas. Luego pasaremos al eje de seguridad alimentaria, que es sobre las 10:30 de la mañana. Arrancaremos con la conferencia titulada Estado de la Seguridad Alimentaria en Latinoamérica, a cargo de Guadalupe Valdés, que es embajadora Hambre Cero de la FAO. Seguidamente estaremos Situación de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en Colombia, a cargo de la doctora Zulma Fonseca Centeno, directora de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia. Y finalizaremos este apartado con sistemas acuapónicos diseñados en la Universidad Militar Nueva Granada como alternativa de seguridad alimentaria, a cargo del doctor Edwin Gómez Ramírez. El tercer eje arrancará sobre las 12:45 del mediodía, que es el eje de desigualdad y pobreza. Este arrancará con la conferencia La Desigualdad, la hidra de la política económica del siglo XXI, a cargo del doctor Rubén Garrido. Seguidamente estará con la conferencia de cierre, cómo el Banco de los Pobres de Medellín contribuye a mitigar la pobreza en nuestro país, a cargo del doctor Orlando de Jesús Zuluaga Arcila. Es decir, que este evento tiene proyectado cerrar sobre las 2:15 de la tarde, hora colombiana. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro primer eje climático. Me presento, mi nombre es Andrés Donato, soy el moderador de este eje y les estaré acompañando durante 3 conferencias, las que acabé de nombrar minutos atrás. Entonces, quiero arrancar con ustedes haciendo una breve presentación del Dr. Kim. His bachelor's degree from the University of Tennessee in interdisciplinary research, a master's degree in public affairs from the University of Texas, and additionally graduate studies on environmental policy from the University of El Dr. The Reader, he is Director Regional of Environment Asia Foundation's Program. Él supervisa el desarrollo y la ejecución de todos los programas de la Fundación relacionados con el medio ambiente, incluidos los que abordan el cambio climático, la gestión de los recursos naturales, el desarrollo y el crecimiento ecológico y la gestión del riesgo de desastres. El Dr. Kim es uno de los principales directores de área del programa de la Fundación de Asia para programas ambientales. Él es responsable de la visión y la dirección estratégica en materia de programación medioambiental y de garantizar las mejores prácticas en materia de programación. Aporta una experiencia
diversa al programa medioambiental de la Fundación, que se caracteriza por promover la participación de todas las partes interesadas. El doctor Kim de Reader cuenta con 30 años de experiencia en la gestión de programas y liderazgo en la región, incluyendo casi 5 años como director de programas de la Fundación para Laos y representante adjunto para Tailandia desde el año 1991 hasta el año 1995. Durante esta fase inicial de su carrera, el doctor Kim fue pionero de algunos de los primeros programas medioambientales de la Fundación, incluida una iniciativa de gestión de los recursos naturales con el gobierno de Laos en el contexto de la economía abierta. Una iniciativa de defensa de la sociedad civil en Tailandia que reforzó la participación y el acceso a todos esos procesos medioambientales nacionales y locales e incentiva la cooperación medioambiental regional en la región del Mekong. Antes de incorporarse a la fundación, el Dr. Kim fue director general del World Wildlife Fund en Indonesia, director del país de National Conservancy en Indonesia, jefe del equipo y jefe de equipo gerente de instalaciones de los proyectos forestales. Entonces, sin más preámbulos, quisiéramos darle entonces la bienvenida al Dr. Kim para arrancar con su conferencia titulada Cambio Climático, Contexto Global. Dr. Kim, the forum is yours. Thank you for that very kind introduction. Good morning. Just a minute, let me get this teed up. Okay, I hope this is I hope my slide presentation En este momento estamos viendo la pantalla. Okay, good. Yes, sir, we can see your screen. Excellent, Please thank go you ahead. so much. So I'm very pleased to be invited to speak with you this morning as part of the broader theme of the global problems and global solutions towards sustainability, dignity, equality on a healthy planet. As you can see from the title of my talk today is In Search of a Greener Economy. And I promise I will talk about green economies eventually. But first, I wanted to talk about some other things. I wanted to give this topic some context. And to do so, and in the course of doing so, I want to ask 3 questions as I go along. These are not questions I'm expecting anyone to answer during the Q&A at the end of the session, though we can certainly try. Rather, these are the kinds of questions you take home with you at the end of the day, and you reflect on them in the quiet moments, and as you think about your future, as you think about the future of human civilization, and the future of our collective relationship to the planet. I want to begin by talking about the elephant in the room, us. Humans are the most destructive species in the history of this planet. We are less than 1% of all life, but we have already destroyed half of all plant life, 83% of all wild mammals, and we are only just getting started. Much of this destruction comes from the voracious appetite we have for natural resources, an appetite that just gets bigger every year. And please let me pause here just for a moment to say that I hope you appreciate this cartoon, as it has historic significance. You may recognize it, maybe not. It is from the Pogo series by Walt Kelly, and it was popular between 1948 and 1975. This particular cartoon was published in 1970, right at the start of the environmental movement in the United States, and it quickly became the go-to characterization of humanity's relationship to our planet. Unfortunately, it is a characterization that has not changed at all in the past 52 years since it was published. As of the year 2000, the average person consumed 19 metric tons of resources per year. Imagine that, 19 metric tons per year. And if you think that number is a lot, 17 years later,
that number jumped to 12 tons per year. That's 1 metric ton per month per person for every person on the planet. These are minerals, ores, fossil fuels, and biomass. Humans are consuming more resources per person per year every year. That's one problem. And here's another problem. The population is still growing. Our live birth rate is more than double our rate of deaths. As a result, we are adding 80 million new souls to the global population every year. That's the current populations of Colombia, Chile, and Ecuador combined. 80 million extra humans that need food, clothing, shelter, education, healthcare, iPhones, whatever, added each year. Yet currently, 10% of all people don't have enough food to eat, 13% don't have electricity, and half don't have access to essential healthcare. Is population something we should be worried about? That's my first question. Many economists will tell you we need a constantly growing population if we're going to maintain economic growth. But common sense tells us otherwise. Our planet is a finite system. How can it support a population of humans that is growing indefinitely, especially if we consume resources like a swarm of locusts? Anyone who has studied biology knows the grim outcome of when a species population exceeds its carrying capacity of the ecosystem. It's not a pretty sight. So then, how can we get people to consume less and not more? To go from consuming maybe 12 tons of resources per year down to, say, something like 4 tons of resources per year? And that's my second question. How do we get humans to consume less and not more? As resources become scarce, we can expect conflict to increase. And in fact, it already has. 40% of all intrastate armed conflicts are linked to natural resources. Access to water and fisheries are already becoming national security issues for many countries. In short, population and rates of consumption are constant growing stressors in our relationship to the planet. They just make every environmental problem worse. So I promised I was going to talk about the economy, so let me come back to it. As it happens, economic growth is the one topic political leaders will talk about more than climate change or anything else. Why is that? First, let me give a quick thumbnail explanation of what economic growth is. Economic growth is the process by which we continually increase the amount of production of goods and services per capita per year. This means each year, a country has to produce more than it produced the year before if they want their economy to grow. In order to continually increase production in a conventional economy, you have to continually convert more and more raw materials into a growing pile of products for human use. Well, that's the idea anyway. Which probably helps you to understand why humans continue to consume more natural resources on an increasing quantity year after year. Ever since the 17th century, countries have learned that economies can be made to grow and expand, and that this growth will have the effect of increasing standards of living, government revenues, and the creation of more jobs. And up to now, it has pretty much always worked. Quality of life has in fact improved for the majority of humans decade after decade in terms of longevity, access to food, health, education, number of iPhones, and most other indicators that we use. The problem, though, is humans are not the only species using this planet. While our quality of life got better, it got worse for pretty much every other species. And it's about to get worse for us too. Even now,
people still count economic growth as more important than climate change. Why? It's because humans prioritize what we need and what we want now. Food on the table. I'm getting some feedback here, sorry. Why do humans prioritize economic growth over climate change? It's because humans prioritize what we need and want now: food on the table, roof over our heads, and money in our pockets. These are immediate needs. We value them more highly than any threat that is going to hit us somewhere down the road. I'll come back to this topic of immediacy at the end of my talk. But for now, if traditional approaches to economic development are destroying the planet, what is the alternative? I know you probably thought I was going to just say green growth and leave it at that. But in fact, there are two schools of thought about how to save the planet. The optimists will argue that we can stick to our basic formula of economic growth. All we have to do is replace fossil fuels with renewables for energy and replace raw materials with recycled materials in industry and manufacturing. That's the fundamental basis for the green growth model. In a moment, we will go into it in a bit more detail, but those are the two main concerns: transition out of fossil fuels and start turning our waste into products that we use every day through recycling, instead of constantly creating everything from nature's raw materials. And if you think about it, that's already a huge get. Demand for energy in my region, the Asia Pacific region, is going up and not down as economies in this region pursue their growth strategies. Since the year 2000, overall energy demand in this region has grown by more than 80%. The lion's share of this growth has been met by doubling fossil fuel use, much of that coal use. In fact, studies have determined that on average, for every 1% of economic growth, there is a corresponding percentage increase in greenhouse gas emissions. So, with all of this going on, how exactly is this region going to keep growing their economies and transition 100% into wind, solar, and other renewables? It seems rather unlikely, doesn't it? Which brings us to the opposing view. There is a growing movement led by scientists and environmentalists alike that says that growth is so tightly linked to fossil fuels and to the production and processing of raw materials that we will never be able to decouple them, let alone quickly enough to prevent global catastrophe. No matter how promising green growth sounds, there are always going to be way too many obstacles that will prevent us from shifting in time. And so we need to find an alternative model, one that will ensure the protection of the planet and its ecosystems. And this movement is called degrowth. It focuses primarily on the need for humans to dramatically reduce consumption, and especially our consumption of energy and our consumption of raw materials. Maybe it sounds crazy, or maybe it doesn't. Degrowth movement is now supported by over 11,000 scientists from around the world. And that's my third question, namely, can we shift to a green economy in time? And if not, what are we prepared to do about it? Needless to say, for better or worse, humanity is placing all of its bets on green growth. But let me just take a moment and dig a bit deeper on the concept, because in truth, the concept of green growth is quite a bit more complicated than I think most people appreciate. A green economy is really a composite of a few different economic systems and their relationship to both the environment, to manufacturing, and to humankind. So it bears a moment to break it down a bit.
The first component of a green economy is bioeconomy. Most people are unfamiliar with this term, but it's really quite straightforward as it relates to all economic activity that's biological. That is, the things that are either grown by humans or that humans harvest from nature. The types of activities included here are anything to do with farming, ranching, forestry, fisheries, and aquaculture. But only counts as being part of the bioeconomy if the activity itself does not have serious negative ecological impact. And while it is possible to do all of these things in an ecologically sustainable way, unfortunately, most of the time, it doesn't happen that way. For example, more than half of all forest loss is due to the conversion of forests to croplands, while another 40% is due to ranching. Current fishing practices result in serious overfishing as well as damage to fish habitats due to destructive fishing practices. Aquaculture, done poorly, which it generally is, causes organic pollutions, eutrophication, and in some cases, inland soil salinization. In other words, just because we are using nature's systems to feed ourselves doesn't mean we are doing it sustainably. A second component of green economy is a circular economy. And I understand one of my colleagues will speak to this topic in this session. I think most people have at least heard of this term. A circular economy is essentially the opposite of a linear economy, which is what we have now by virtue of modern industrialization. That is, presently, we harvest natural resources unsustainably. We then use those raw materials to manufacture goods, often producing pollution in the process. We then use those goods and throw them away. By contrast, a circular economy focuses on reusing the products we already made and recycling all of our wastes so that we can use them in place of new raw materials. And finally, there's a green economy, which is basically everything you want an economy to be, both for the environment and for people. As I mentioned earlier, the term green economy is mainly thought of as a transition out of fossil fuels to renewable energy and a shift to reusing and recycling waste, which is our circular economy. But the full definition of a green economy is that it not only includes the circular economy, but the bioeconomy concept as well. And on top of that, the definition adds in dimensions of social justice and poverty alleviation. Why? Why is poverty alleviation important to green economy? Simply put, an economy has to work for everyone. And so if there is poverty, it means the economy isn't working for everyone. As part of the 2022 Asia-Pacific Economic Cooperation Policy Dialogue hosted in Thailand last February, the term biocircular green economy, or BCG for short, was introduced. I mentioned this mainly because you might start to see this term in literature going forward. I'm not saying that it's a better term than just green economy, but it does have the benefit of helping people to understand the various components of what makes up a green economy. And finally, our conversation today would be incomplete if I don't talk a little bit about what we have learned from COVID-19. It has been terrible, yes, but it has created a few opportunities. The first has to do with the mobilization of money. The transition to low carbon economies is very expensive because it requires rebuilding our infrastructure. The biggest challenge in doing so has always been getting our governments to mobilize the money necessary to pay for this new infrastructure. But in this post-COVID era, countries are shelling out huge amounts of money to jumpstart their economies. This is
a once-in-a-lifetime opportunity for these countries to use that money to rethink and reshape their infrastructure so as to lay the foundation to change the fundamental trajectory of economic development. The last time something like this has happened was in 2010 global recession. Then, as now, all major economies mobilized stimulus packages. In India, they invested their stimulus package into green technologies. And because of this, India, during the past 11 years, has grown into a regional green tech powerhouse. We need to follow India's example here. We need to apply it everywhere. We can use these stimulus packages to reshape the direction of our economies for the better. A second lesson we have learned from COVID is that large sections of our economies don't need so much of its own unique infrastructure or to consume so many resources. For instance, many companies have discovered they don't really need office buildings. Whole divisions of staff can just as effectively work from home. And if they do work from home, that means hundreds of thousands of people who are not having to commute to work every day, and further reducing our global carbon footprint. Quite honestly, we don't need to do nearly as much business travel. Speaking of alternatives to business travel, I am calling to you from precisely the opposite side of the planet right now. I was told by organizers to give this talk virtually rather than in person for reasons related to COVID pandemic, which of course makes me hate the COVID pandemic because I've never been to South America, and I would have loved to come and give this talk in person, meet all of you in person. And I know what you're thinking. I'm in Bangkok right now, Bangkok, Thailand, and you think, wow, that's so cool. I want to go to Bangkok. Why am I complaining? Well, it's human nature to go where we've never been, to want to go where we've never been. People in New York want to go to Hawaii on vacation. People in Hawaii want to go to New York for vacation. It's a fact. But personal considerations aside, do you know what the carbon footprint is for a round trip ticket from Bangkok to Bogota is? It's about 5 metric tons of CO2. That's 5 tons we have not dumped into the atmosphere because I stayed in Bangkok. And that's if I flew economy. But I'm not 20 years old and I'm not made out of rubber anymore. And at my age, there's no way I would have agreed to fly for 34 hours in an economy class seat. So I would have flown business. And if I'd flown business, that would have been a carbon footprint of more than 14 metric tons for my ticket. How much business travel can we avoid just by using Zoom? Yes, we might have Zoom fatigue. We might be tired of virtual meetings, but what a small price to pay for the huge reductions in greenhouse gas emissions. We need to embed these changes in the way our economies work going forward. Finally, I want to talk a bit about what we've learned from people's responses to the threat of COVID. But before going there, let me just ask a quick question. And I know you can't answer out loud because we're using Zoom, but I'm going to ask it anyway. That is, which is the bigger threat to humankind, COVID-19 or climate change? Well, yes, obviously, it's climate change. COVID will kill a few million people, which of course is a terrible tragedy. But climate change could well kill a few billion. But that begs the question, if climate change is the bigger threat, why have we responded so decisively to the threat of COVID, but so indecisively to the threat of climate change? Consider this. Within just 3 months of the global lockdown of April 2020, the US government mobilized $6 trillion, $6 trillion, that's $6,000 billion, to fight the pandemic, as well as deal with its impacts. They were scared. The threat was immediate. It was on their doorstep.
Coincidentally, $6 trillion is exactly what it would cost to transition the entire United States out of fossil fuels and into renewables. Fast forward a year. American President Biden tries to pass an infrastructure bill for half this amount, about $3 trillion, with a big climate change component. And what happened? Over the next 5 months, opposition forced him to whittle that bill down to only $1.2 trillion, with only about half of it going to renewables. Why is it we can mobilize $6 trillion for COVID, but we're lucky to get $500 billion for climate change? It has to do with immediacy, or how immediate a threat is to us. Studies have found that people not only respond much more decisively to immediate and tangible threats, but we also tend to avoid dealing with future threats, no matter how serious they may be. Apparently, the human brain is simply not wired to respond easily to large, slow-moving threats, which is exactly what climate change has been for us these past several years, a large, slow-moving threat. People are just not as scared as they should be. So how do we overcome this problem? I wish I knew, and I would challenge all of you to help find a way to address this problem. I know, for one, I have often thought it would be fun to try to build a true-to-life, scientifically accurate problem-solving game for policymakers, ideally in a virtual reality platform where the players can move back and forth through time to see the impacts of good decisions and bad decisions on the state of the planet's health. For this game to be effective, it would have to be designed to scare the bejesus out of the players. That would be really cool. In closing, let me say that I know this is probably a rather distressing, if not altogether depressing, talk that I've shared today. Humanity is, by best estimates, still on a collision course with climate and environmental reality. But if I were to ask you one thing, it would be to not allow yourself, to allow yourself to be distressed, but do not be depressed. Depression is no good for either you or for anyone else. The better emotional response is to get angry. It is intolerable how slowly our governments and our industries are responding to the threat of climate change. Don't tolerate it. Make noise. Be angry. Angry people are proactive people, and we need proactive people to deal with the elephant in the room. Because remember, the elephant in the room is us. Thank you. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Kim, por esa reflexión que nos haces. Aspectos muy importantes que ha tocado el doctor Kim frente a temas de, ese comparativo entre el crecimiento económico versus un crecimiento verde, el tema de bioeconomía o economía verde también, economía circular, las lecciones que nos ha dejado el COVID, y todos estos interrogantes que nacen a partir de esa relación que hay entre el componente o entre la esfera económica que tiene todo arraigado a asuntos de crecimiento y todo el tema ambiental, sin lugar a dudas, que pues pasa por el tema del cambio climático. Quisiera rápidamente escuchar algunas de sus preguntas asociadas básicamente a estos temas. Quiero arrancar preguntándole al doctor Kim, en nuestro contexto, en América Latina, donde nosotros estamos específicamente en Colombia, pues tenemos algunas cifras interesantes. Por ejemplo, tenemos un vecino como Venezuela, que es el principal productor de petróleo en el mundo, que comparte con países como Colombia, como Perú, como Brasil,
la selva amazónica, que es conocida como el pulmón del mundo, donde pues gran parte de estos territorios pues aportan sin lugar a dudas al ambiente. En el caso de Colombia, el 94% de nuestro territorio es rural y de ese 94%, aproximadamente el 50% es selva. Es decir, somos un territorio en teoría y práctica verde. ¿Qué consejos le podemos dar a esta sociedad, a estos jóvenes, de todos esos potenciales que tienen estos países como Colombia, como Venezuela, como Perú, como Brasil, para unirse en acciones conjuntas para atender esta situación del cambio climático? ¿Qué consejos les damos a esos jóvenes? Thank you for that question. That's a very big question. I think there's a few different parts to it. If I know not every country has the best record for protecting the environment. Forgive me if my geography is a little bit rough in South America, but as I understand it, it's Bolsonaro's who is responsible for a great deal of the encouragement for encroachment into the Amazon for the farming community, which is quite unfortunate. So not every country seems to have the same track record or necessarily the same political will to address the issue. So that's one issue, is that dealing with countries that don't see eye to eye around protecting a critical natural resource. I think another challenge is, I don't know, let me just talk about, you asked about youth, and that's probably the bigger question. How do youth deal with the challenge of not losing hope? And I think that's probably an even more critical question, because at the end of the day, it's, yes, policymakers are going to be critical to this, but they have to be driven by political will, and the political will come from the younger generation, and they're going to. It's so easy to give up hope when you hear day in and day out that climate change means we don't have a real future, and think about what the effect that has on the average young person. I can understand why depression is so high for young people in this day and age, for that very reason. I think it's the first thing is to think about is it's important to nurture hope. I'm a big fan of Greta Thunberg. She's actually one of my heroes. Her movement, Fridays for Future, the mobilization of young people to actually be angry, to make noise, to play the role of advocate is, I think, critical to all countries, and it's a mechanism by which there's collaboration and consortium among young people. But in one of the things I have found, and this transcends not only young groups, but all groups, whether it's the NGOs, the non-government organizations, whether it's private sector, whether it's the various government agencies from different countries, collaboration and cooperation between countries will give us a better platform for addressing these issues. And I don't know, I probably want to talk a little bit about political will, but I'll save that maybe for the next question that comes up. But I'm not sure I've answered your question very well. It was a big question, a lot of ways to address that question, but let me just stop there for now. Thank you. Sí, entendible, no hay problema. Sí, digamos que todo el cambio climático permite
pues estas amplias que pues tienen diferentes posiciones de pensamiento. Una pregunta en nuestro chat de Zoom, me gustaría rápidamente, y dice, in American culture, where government don't have a strong climate change, what can we do? How can we as education supports initiatives generate a great impact on the work? In addition, one of the is that a small don't work. Limit to the pollution large not established really from our city generate a great Sorry, there was it broke up a lot, but I see that the message in the question in the chat box, and I'm just reading it very quickly. In Latin America, culture where government policies do not have strong projects to address climate change, what can we do as a society? Well, as a society, you should what you can do is to have some strong projects to address climate change. Take Bolsonaro's head on. I mean, the destruction of the Amazon is one of the biggest, I think, crises affecting our ability to mitigate climate change right now, because we need forests to be able to absorb CO2. It's one of the, exactly as you said, it's the green lung of South America. And we cannot afford to have it disappear. So, I mean, the first major project could be very easily to challenge anyone who would cut down the forest. A transition, and you mentioned earlier there was a question about Venezuela and the oil industry. Well, yes, oil will be big for every country that has it. Saudi Arabia will become kind of irrelevant if we all move to solar and well, not irrelevant as a country, but irrelevant as a major energy economy. If we have the political will to move to renewables, and we have to move to renewables. So anything we can do now to move to renewables. It's not going to happen overnight, but it has to happen. It has to start. And so our projects to really embrace renewables is important. Wind energy, I suspect wind energy must be really a great opportunity for coastal for coastal countries. And so I can see that as having a great opportunity. And there is money to be invested, both from Europe and from the Green Climate Fund, that will invest in these infrastructure projects. And it's time to do it. And if the government itself doesn't have the political will to do it, then there needs to be mobilization of civil society to demand it. We cannot just say, oh, somebody else is going to do it for us. We all have to step up and make that noise ourselves in our countries. Sorry, let me just see the last part of this question. In addition to, one of the biggest criticisms is the small efforts do not work if a limit to the pollution is generated by large companies. Yes, well, yes. I'm familiar with that argument. The little person doesn't matter. Well, yeah, maybe one person doing something individually doesn't make a difference. When you look at it that way, it doesn't make a whole lot of sense for a handful of people to make sacrifices when big business is not doing anything, when governments are not doing anything. But then you think about individuals who do work as a collective and build a network and start to expand out, and think about
power they have, the power of vote, the power of the way that I think we all aspire to democratic principles for our government, and that our governments be responsive to the people who elect them. And we need to use that power plus the power of our economic vote, what we choose to buy and what we don't buy, to influence the way, the trajectories of our economies. So we can vote with our electoral vote, we can vote with our economic vote, we can put pressure on the powers that be through collective action. And let me just give an example here. It's one of my favorite examples. In fact, you probably recall the Fukushima nuclear power accident. It happened following the earthquake. There was a major earthquake in Japan. It happened right on the fault line that led to the Fukushima nuclear power plant to leak. And this was devastating for Japan, but it did something else. It scared Korea. Korea became very nervous about nuclear power. And at that time, the mayor of Seoul, Korea, he used this to good effect. He started a campaign called the One Less Nuclear Power Plant. And it wouldn't have happened if Japan hadn't had that nuclear accident, but they did. So he capitalized on their fear. And he started this campaign that says, look, let's come up with more efficient use of our energy, the way we use energy. Let's introduce energy efficiency into our systems. That way we can reduce our need for new power. And if we become more energy efficient in how we use our energy, we can cancel future projects of nuclear power that we had planned for the future. It was so successful. People were so scared of nuclear power. They were able to cancel at least 2 or 3 nuclear power plants that were slated for the future. They reached something like their 18-month goal in like 5 months. It was really colossal. And that's what I mean by political will. Where does that? You can use if you find the right buttons to push, and you can bring enough actors together. I mean, the mayor of Seoul was able to bring together the private sector, civil society, and government all together to push this through. And it took a long time. It took didn't take that long. He was able to capitalize on the fear. But there is enough fear, or there should be enough fear about the threat of climate change to at least start the ball rolling. Sorry, I like to hear myself talk, so I apologize for talking too long, but anyway, there it is. Thank you. No, está bien, está apenas. Y pues, doctor Kim, muchísimas gracias. Sabemos que tenemos muchísimas preguntas en nuestro chat, todas formuladas por los estudiantes de nuestro colegio acá en Colombia, y pues algunas de ellas asociadas al tema de elecciones políticas, porque Colombia está muy cerca, obviamente, también de escoger presidente. Entonces, todo esto incentiva en los jóvenes ese interés y ese querer saber más sobre estos temas. Entonces, pues, doctor Kim, señor. I was going to say, no, I can read. I apologize. I can't read the questions in Spanish, but I can read the ones at least in English, and I can maybe try to respond to those. Then the next one was, how difficult could it be to implement Yo creería que sí, podríamos escoger una, y como mensaje final, entonces pues estaríamos ya agradeciendo.
Entonces, pues básicamente es esa, que dice, actualmente Colombia va a enfrentar unas elecciones de presidente y teniendo en cuenta también el tema que estábamos hablando de Bolsonaro respecto de las políticas con la Amazonía, ¿qué deben tener en cuenta los jóvenes, las personas, la sociedad al momento de entrar a escoger esos propósitos que le van a beneficiar a cada país en términos ambientales, en términos de poder mitigar el calentamiento global con esa población que también a veces es vulnerable y pues es la que recibe los efectos del cambio climático? And the question was what? Sorry, I heard most of it, but I didn't hear what the question was. La pregunta exactamente es, ¿qué deben tener en cuenta la sociedad al momento de establecer una elección política para que esa población que es vulnerable y que está recibiendo los efectos del cambio climático pueda verse reflejada en una política seria para atender el cambio climático? Yeah. But no, I think it's. I think the answer to that question is to build as much depth into the elections, to understand the positions of each political actor. I think it would make really good sense if, say, a local NGO were or a neutral local NGO were to try to document what is the policy, the political, the environmental policy of each candidate, and that. And it should that could be accomplished in two ways. I think one is to actually interview the candidate along, the lines of what their policy is, and part of it is to actually document that candidate's true record. What is their record of, their historical record of, being a champion of the environment or not. And I think, but you also asked a question about the needs of the vulnerable populations, and that's a really important dimension of this. So these statements of of what a political candidate may have, what their platform is, it needs to be interactive. There needs to be a dialogue between vulnerable populations and political actors, so that the questions that they care about are addressed in these types of statements. So if an NGO were to try to document this, they shouldn't just come up with the questions themselves, but they should try to find out what are the questions that really resonate with the vulnerable populations, so that those questions can be addressed in the course of a dialogue with political actors. But don't take anything a politician says at face value. They're just saying what they're going to say to try to get elected. You got to make sure there's got to be a degree of sincerity. I mean, I'm sorry, but Donald Trump, he was the least sincere president in the history of the United States. I mean, and if somebody cannot determine the lack of sincerity of their political leaders, that's a real problem. Fortunately, anyone who knows Donald Trump knows that he has a very poor environmental record. And so he might say X, Y, and Z about the environment, but we already know
where he's coming from. So that comes to that question of what is their track record. So that's got to be an important part of the equation as well. So hopefully that was helpful. Thank you. Ok, doctor Kim, pues muchísimas gracias por habernos compartido en este corto tiempo sus reflexiones frente a este primer eje que es el cambio climático. Entonces, pues él era el doctor Kim de Reader, director regional en Medio Ambiente y Acción Climática de Asia Foundation's Environment Programs. Doctor Kim, muchísimas gracias y feliz resto de día. Pleasure. Thank you very much. Bye-bye. Muy bien. Damos continuidad entonces a este tercer foro interinstitucional de investigación. Continuamos en el eje de cambio climático. En este momento vamos a hacer y a conectarnos a través de la plataforma de Facebook para que todos por favor lo tengamos pendiente, y en la plataforma de YouTube también nos pueden encontrar. En esta segunda conferencia vamos a estar hablando sobre el aprovechamiento de los residuos agroindustriales como un acercamiento a la economía circular, justamente una de las conclusiones que daba el doctor Kim en uno de sus puntos, de la importancia de empezar a implementar en todos nuestros procesos este aspecto de la economía circular. Entonces, antes de pasar a nuestra segunda charla, vamos a regalarnos un minuto y hacemos la presentación de la invitada.